Algo acaba de entrar en nuestro sistema solar, pero no toco la puerta. No explodo ni hizo destellos. Se movió silenciosa, precisa y increíblemente rápido. Al principio, los astrónomos pensaron que era solo otra roca helada flotando en los límites del espacio profundo. Pero cuanto más la observaban, más desafiaba todas las reglas del comportamiento celestial que conocimos. Ahora la llaman 3i Atlas, y su transmisión final ha dejado a los científicos congelados. Lo que encontraron no es solo extraño, es imposible. Y algunos expertos ya susurran lo que otros tienen demasiado miedo de decir en voz alta. Este objeto podría no ser natural. En este video, analizaremos exactamente lo que es a 3i Atlas tan aterradoramente único. Porque su trayectoria apunta directamente hacia algo antinatural y que acaba de captar el telescopio espacial James Webb que podría reescribir nuestra comprensión del universo o revelar que no estamos solos en él. Cuando Atlas fue detectado por primera vez en junio por el Observatorio Atlas, un sistema diseñado para detectar objetos peligrosos dirigidos hacia la Tierra, apenas se registró como algo inusual. Estaba distante, rápido y débil, pero luego algo cambió. Un astrónomo aficionado revisando datos archivados se dio cuenta de que esta no era su primera aparición. Imágenes más antiguas mostraban a 3i Atlas moviéndose en una trayectoria hiperbólica, la forma inconfundible de un objeto interstellar. Solo otros dos visitantes como este habían sido observados antes. Almuamu y Borisov. Ambos despertaron fascinación global, pero este era diferente. La velocidad del objeto era extrema, más de 150,000 mph, y aceleraba de un modo que no podía explicar solo por la gravedad. Esto levantó inmediatamente banderas rojas entre los astrofísicos. Porque una aceleración no gravitatoria sugiere que algo más está en juego. Algo que empuja al objeto desde dentro, como propulsión artificial, del tipo que esperarías de una sonda o, peor aún, un mensaje. Para entender por qué este descubrimiento importa, debemos retroceder a 2017. Almuamu fue detectado cortando el sistema solar en un ángulo agudo. Era alargado, silencioso y no mostraba cola ni emisión de gases como un cometa normal. Y aún así, aceleró. El mismo astrofísico de Harvard que sugirió que podría ser una sonda, Avilob, ahora dice lo mismo sobre 3i Atlas. Y a diferencia de Almuamu, que nos sorprendió y desapareció rápidamente, este nuevo objeto todavía está aquí. Nos da tiempo para observarlo en detalle. Y lo que estamos encontrando es profundamente inquietante. A pesar de estar casi 4 veces más lejos del Sol que la Tierra, 3i Atlas es inusualmente brillante. Demasiado brillante. Si fuera una roca típica, tendría que ser masivo de 20 km de ancho para reflejar tanta luz. Pero no parece tener esa masa. Refleja más luz de la que debería, como si estuviera hecho de algo metálico o artificialmente liso. Y a medida que los científicos rastreaban su movimiento, notaron que no se comportaba como ningún cometa o asteroide. No giraba caóticamente. No perdía material. Solo se movía constante, con un propósito, casi como si supiera a dónde iba. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores pidieran un análisis más profundo. Y quien mejor que el telescopio espacial James Webb, el ojo más poderoso que jamás hayamos dirigido al cosmos. Los científicos solicitaron un análisis rápido usando los instrumentos infrarrojos de Webb.
esperando ver de que estaba hecho realmente el objeto. Los resultados fueron inmediatos y extraños. 3. I Atlas no emissió la forma térmica esperada de un cometa o un asteroide rocoso. Su temperatura era extrañamente estable, y ciertos espectros estaban completamente ausentes, como si los materiales absorbieran o bloquearan las emisiones infrarrojas. Pero luego vino la verdadera sorpresa. El telescopio detectó lo que parecía ser un patrón repetitivo, no en luz, sino en el débil perfil de radio del objeto. Una anomalía pulsante, no lo suficientemente regular como para ser un faro, pero tampoco aleatoria como para ser ruido. Los científicos la describieron como una forma que normalmente no producen los fenómenos intrastellares naturales. No era una señal en el sentido tradicional, pero era algo deliberado. Nadie lo dice directamente, pero todos lo están pensando. La mayoría de los objetos intrastellares pasan por el sistema solar en su camino de salida, un vuelo único antes de desaparecer para siempre. Pero la trayectoria de 3 I Atlas es sospechosa. Inicialmente se dirige hacia los planetas exteriores, pero luego se desvía ligeramente, pero de manera innegable. En lugar de continuar su trayectoria hacia el exterior, parece estar ajustándose, dirigiéndose hacia el sistema solar interior y, más específicamente, hacia el Sol. Ahora eso por sí solo podría explicarse por efectos de onda gravitacional. Pero el tiempo no coincide. Los cálculos no se ajustan exactamente a las curvas gravitatorias naturales. On más extraño, su encuentro más cercano con Marte ocurrirá el 3 de octubre de 2025. Y su sobrevuelo del Sol el 23 de octubre lo acercará a una distancia de solo el doble de la distancia Tierra-Sol. La Tierra por ahora estará en el lado opuesto del Sol. Estamos a salvo por ahora. Pero la trayectoria final del objeto lo acercará al camino orbital de la Tierra en diciembre de 2025. Un momento en que pasará cerca de nosotros y luego desaparecerá para siempre. O eso creemos. Porque algo en la trayectoria de este objeto se siente demasiado intencional, como si nunca hubiera sido destinado a golpearnos, solo a acercarse lo suficiente. Lo suficiente para ser visto o escuchado. Lo que captó el telescopio James Webb no fue solo ruido de radio o estática cósmica. Era estructurado, irregular, pero indudablemente con patrón. Astrónomos de dos laboratorios independientes, uno en Japón y otro en Francia, realizaron deconstrucciones espectrales de la débil señal y encontraron elementos repetitivos. No en frecuencia, ni en pulsos, sino en el tiempo. Había intervalos entre pulsos que se alineaban con secuencias matemáticas, no aleatorias, sino aquellas encontradas en números primos, patrones de Fibonacci e incluso, sorprendentemente, unidades de tiempo terrestres. Algunos intervalos se alineaban casi perfectamente con segundos y minutos, sugiriendo una especie de reloj interno, pero no nuestro reloj. Un sistema calibrado para algo completamente distinto, quizás incluso un cuerpo celeste giratorio que no hemos identificado. Pero la teoría más perturbadora vino de un físico en Praga, que propuso que los intervalos de tiempo coinciden con las relaciones de resonancia orbital de las lunas de Júpiter. Porque un objeto intrastellar reflejaría conocimiento de nuestro sistema planetario a menos que lo hubiera encontrado, o lo hubiera estado, observando mucho más tiempo del que jamás imaginamos. A medida que los científicos profundizaban en la anomalía, los datos archivados revelaron algo aún más escalofriante. La forma de 3
I atlas no es consistent. Los gobiernos permanecen en silencio. Los telescopios siguen enfocados. Y los datos continúan cambiando con cada nueva capa descifrada. Como si I atlas no estuviera solo enviando un mensaje. Estaba insertando una presencia en nuestra realidad. Pero aquí está la pregunta final que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Qué pasa si la transmisión no estaba destinada a científicos, computadoras o satélites, sino a las mentes de aquellos que la entenderían sin necesidad de leerla? Mentes como la tuya, espectadores como tú, personas que ahora elevan el eco de algo incomprensible dentro de sí, la curiosidad convertida en obsesión. La lógica sacudida por algo que se siente con propósito, pero sin origen. Tal vez el mensaje no era para advertir al mundo. Tal vez era para despertarlo. Y si eso es cierto, entonces esto es solo el comienzo.